we're gonna record this. So we were talking with detail, and we were talking that all the chat that we shared, your story that we shared with us, and it was so amazing. It is so amazing that we say we need to share this with the whole team in Mexico, but because they need to know your story and they need to know how it works is changing lives all Yeah. across America, not only America. It's gonna happen in Mexico. It's happening right now in Mexico and in the whole different countries that it works operate. So I'm here with Rodrigo. Rodrigo is Itzel's husband, and Okay. we're so ready to learn from you and to listen from you, Kellie. Yay. Awesome. Yeah, nice to meet you. Thank you for Nice to meet you sharing too. this time with us. You bet. So now, is everybody together with you in person? No, we're only we just had training with Mike Lemire and Brandy, and we're gonna send this video to the whole team. That's the reason we are recording it. So we're gonna do Spanish translation, in order to have everybody understand your story. So I'm gonna start. Okay. You go. Vamos a empezar a hacer la traducción. Felicidades a todos que están aquí conectados y escuchando este video y esta grabación. Hoy tenemos un día muy especial porque vamos a entrevistar a Kellie Brown. Kellie Brown es una amiga que cuando estábamos, thank you Kellie, estábamos conectados listos para entrar en el Green Carpet. Estábamos junto con Itzel y estábamos formados para entrar al evento cuando Kellie estaba junto a nosotros. Y al estar junto a nosotros empezamos a platicar y conocimos su historia, y es tan impactante su historia que le invitamos para que pudiera empezar a compartir con nosotros. So I just introduced the way that we met each other. So Yep. Kellie, please, it's an honor for us to have you here. Thank you so much for sharing your story, for your time, and for helping us, because every single person in Mexico can relate to your story. So please, if you start sharing, will be an honor to listen, to learn from you. Okay, and do you want me to pause in between so you can translate? Yes, please. Okay. Okay, so I grew up with a single mom, and we didn't have anything as a kid. You know, I grew up in a trailer park, and she made like $8.50 an hour in America. That's not very much, right? And so we really didn't have much. Okay, I'm gonna be translating. Go ahead. Okay, entonces Kellie nos platica que ella creció con su mamá, que era madre soltera. Vivían en un trailer park que es como un estacionamiento en donde hay casas rodantes. Entonces, pues no son casas realmente, son como campers. Sí, como campers, exactamente. Y su mamá pues trabajaba muy duro, pero ganaba $8 la hora, y en Estados Unidos pues eso es nada, ¿ok? Entonces creció con esa sensación de escasez extrema. Mm-hmm. Yeah. So I didn't know that this was an industry. I didn't know people did businesses like this and actually succeeded at it. Okay. Ella no sabía que esto era una industria, no sabía que había personas que se dedicaban a las redes de mercadeo y que realmente tenían éxito, no sabían. I had no experience. So when this business was presented to me as an opportunity, I said no. Así que cuando le presentaron It Works como una oportunidad, ella dijo que no, porque simplemente no sabía que se podía tener éxito haciendo esto. Because I thought that you only lost money at things like this. I never knew that anyone actually succeeded. Ella pensaba que en este tipo de cosas, en estos esquemas, nada más perdías dinero. O sea, como que la gente que entraba era para perder dinero y no conocía a nadie que realmente tuviera éxito. So initially, when my friend approached me, I said no. But at the time, I was wanting to make an extra $55 a month to pay for ballet classes for my daughter Nova. Awesome. Ok, entonces cuando se acercó su amiga a invitarla, ella dijo, no me interesa. Pero al principio ella solamente estaba buscando ganar $55 extras al mes porque quería pagar clases de ballet para su hija. So that's why I started this business, was just to pay for ballet
and hopefully not lose a whole bunch of money in the process. Entonces, su por qué, la razón que le hizo iniciar al negocio al final, es porque nada más quería ganar $55 al mes y si Dios quiere, no perder mucho dinero. Yep. So I said yes, and here I am 4 years later, and this pays for everything for my family. This is our only income as an Ambassador Diamond. Y entonces, aquí está Kellie, 4 años después de haber empezado por $55 extra al mes, y ahora tiene un negocio como diamante embajador que paga por absolutamente todo lo que necesita su familia. No tiene ningún otro ingreso extra. Awesome. And my husband is Presidential Diamond, so I built both accounts, and he is retired and home with me with our 3 girls. Wow. Y ella construyó 2 posiciones, la suya como diamante embajador y su esposo tiene una posición de diamante presidencial. Entonces, él está totalmente retirado y se queda en casa con sus 3 hijas. Mm-hmm. Awesome. So I know that you guys build primarily in person, right? In home and in person, one-on-one. I think Alex and I talked a lot about that. I've done this whole business through social media. Ok, ella tiene entendido que nosotros construimos el negocio principalmente persona a persona, ok, haciendo reuniones, haciendo eventos, dando demostraciones, y ella principalmente construyó todo su negocio a través de redes sociales. Yeah, through Facebook and Instagram. Facebook e Instagram. Mm-hmm. And so what I learned is that everyone could use an extra income, and everybody wants to get healthier, whether it's a man or a woman, all over the world. Everybody could use both of those things. Ok, lo que ella aprendió es que todo el mundo, sin importar el país, le vendría bien un ingreso extra, y a todo el mundo también le vendría bien tener mejor salud y verse mejor. Mm-hmm. And so I just went to work, and I did it scared. I was terrified. I was terrified the entire time. I didn't know if this would work for me, but I needed it to work, and I just did the tasks. Entonces lo único que hizo fue arrancar. Dice que estaba asustadísima porque no tenía ni idea de cómo, nunca había hecho algo así. Estaba súper asustada, pero lo único que hizo fue, empezó a trabajar, no sabía si iba a funcionar, por eso estaba asustada, pero necesitaba que funcionara. Entonces ella tomó la decisión de que iba a hacer que funcionara y por eso se puso a trabajar durísimo. And if you just trust the process and do all of the tasks that you know to do, this business will work for anyone who is willing to just do the job. Wow. And even if you're scared, do it scared. That's what I did. And I just did more of it while I felt scared. And you will win. Entonces, lo que aprendió es que no importa si no sabes nada, no importa si estás asustado, lo que importa es que si estás dispuesta, si tomas la decisión de solamente hacer los pasos que se te dicen que hay que hacer para que funcione, aunque los hagas asustadísimo, aunque no creas, pero vayas y lo haces y tomas la decisión de hacerlo consistentemente, siempre va a funcionar. Los resultados van a llegar mientras tomes la decisión y lo ejecutes. Correct. Mm-hmm. So do you guys have any questions for me? Things that you think would be helpful for them to know? Yes, before It Works, what do you do for a living? Le pregunta a Alex que antes de It Works, ¿qué hacía para ganarse la vida? Before It Works, my husband and I were both in full-time ministry working for a church in Texas. Antes de It Works, tanto su esposo como ella trabajaban de tiempo completo en una iglesia ayudando ahí a los pastores. That's it. And I had no experience at all ever. No tenía nada de experiencia en nada, de negocios ni nada. So you started for looking for those $55 for the ballet classes for your daughter. Right. What in that process, how things start changing for you and your family and the people that you're inviting or that you were connecting to It Works? Do you want to translate that? Yeah, translate. Yeah. Entonces, cuando tú comenzaste con It Works, comenzaste porque buscabas, Kellie, esos $55 extra para las clases de ballet.
¿cómo ha sido este proceso cuando vas arrancando? ¿Cómo fuiste avanzando al tiempo? ¿Cómo ha estado impactando esto tu familia y las personas con las que tú estás conectando con Eatworks? So when I started my business, I was too scared to talk about products. Cuando empezó el negocio estaba demasiado asustada de hablar de cualquier producto. Le da miedo. It was bad. So I just went to inviting people to make an extra money from their phone. Like I just went straight for distributors. O sea que al principio, That's what I did. al principio invitaba a todos derecho a hacer negocio. Decía, a ver, ¿quién quiere ganar $500 extra al mes? Y así invitaba a las personas. No les decía nada más. Derecho a ser distribuidores. It was ignorance on fire. Oh, wow. Just ignorance on fire. I didn't know what I was doing, but I knew that I was excited to try. And so I just started inviting people into the business with me. And they were not afraid to talk to people about the products. Wow. Ok, entonces era como, al principio era como ignorancia en fuego, encendida. O sea, no sabía ni qué onda, pero estaba invitando un montón de personas. Y lo que vio es que invitaba a las personas a que vieran una oportunidad, llegaban a una reunión y ahí había personas que no les daba miedo de hablar del producto. A ella sí le daba miedo, pero a las otras personas no. The power of a team, right? El poder de un Yeah. equipo. And so because they were not afraid, I started to become less afraid to talk about the products. And we started building fast. I was signing distributors and then they were signing customers, you know what I mean? And so I started to then gain the confidence little bit by little bit. And that's where I caught the vision of the business. Wow. Ok, entonces poco a poco empezaron a hacer este gran trabajo en equipo. Ella se le hacía muy fácil invitar personas, a las otras personas se le hacía muy fácil presentar hablando del producto. Entonces ella reclutaba. Las otras personas del equipo le reclutaban, pero clientes leales. Y entonces poco a poco ella fue perdiendo el miedo y fue ganando confianza en ella misma y por fin pudo entender la visión del negocio. So after 6 months, I went diamond and got the $10,000 bonus. Wow. And that's when the light went off for me. And I was like, wait a minute, there's a comma in my paycheck. Wow, congratulations, awesome. Entonces, después de 6 meses, fue que ella llegó al rango de diamante y en ese entonces ganó un bono de $10,000 y fue cuando como que se iluminó y dijo, a ver, hay una coma en mi cheque. O sea, Yeah. So, go ahead. Yeah, I just wanted to ask you something. You didn't believe it first. I mean, you didn't have the trust in yourself. You didn't know about the products. But many people try to do it otherwise, right? So many people are trying to understand everything first, and they think that when they get all figured out, they're gonna start building, right? But you did otherwise. Exactly. I was, well, you know, do you guys do the color personality tests? Do you guys know about? We just learned about it. Okay. Yes. Well, not all of us, but let me do this translation. Yes. Rodrigo dijo, es increíble cómo tú comenzaste sin saber y al comenzar sin saber fuiste aprendiendo al paso del tiempo y ganando esa confianza. Cuando nos encontramos comúnmente a muchas personas que primero quieren aprender todo para después de que sepan comenzar, cuando en realidad el proceso es distinto y la historia de Kellie es increíble y excelente para compartirnos esta parte. No tienes que saber todo para comenzar. Eso es fabuloso. Yeah. So I don't like information. Like, I'm not green at all. I don't care about information. As long as I know the products are not going to hurt somebody, like they're good for them, you know what I mean? Health-wise, like they're healthy for you. They're not going to hurt you. And do they work? If the answer is yes, then I'll just find out a way to sell them. Like, Entonces, I don't want to learn anything about them, though. Una ventaja que tuvo ella es que no es nada como de la personalidad verde, que quiere saber todos los detalles, ¿no? Ella dijo, bueno, a ver, ¿estos productos hacen daño? No. ¿Hacen bien a las personas? Sí. Ah, bueno, entonces ya encontraré la forma de venderlos. Pero no quería saber nada de cómo funcionaba, ni ningún tipo de detalles. Ella nunca le interesó saber eso. And you tried one product or
When was your first experience? I mean, Yes. it took 6 months for you to become diamond, but when they invite you, did you try the product in the beginning? I was a customer first. Wow. Primero fue el cliente. Alex le preguntó, oye, ¿probaste el producto? ¿En qué momento de esos 6 meses tú probaste el producto como para ver si funcionaba? Y ella dijo que fue primero una cliente leal. Yes. And so, because I told my friend Stacy, who had asked me, I was like, you don't want me on your team. I'm not going to be good at a business like this. I was like, I don't sell stuff, sis. You don't want me on your team. Poor Stacy. Wow. Entonces le dijo a Stacy, cuando la invitó, dijo, no, ¿sabes qué? Yo voy a comprar porque no me quieres en tu equipo. O sea, yo la verdad no quiero vender nada, no me gusta vender, no sé vender. Entonces, no te conviene que yo esté en tu equipo, ¿no? Pobre Stacy. So, poor Stacey, I became a customer first. Also, at the time, I was nursing a baby. And so I was nervous to take products that I didn't really know anything about, and I didn't know if that would be okay while nursing or whatever. So I did the skincare products as a customer. And then I saw them winning and they got $10,000 bonuses. And I was like, okay, wait, you just got $10,000 from your phone? Somebody better sign me up. Ok, entonces lo que pasó es que ella al principio, cuando le presentaban por primera vez la oportunidad, ella estaba amamantando a su bebé, entonces tenía como miedo, no se sentía muy segura de probar productos que no sabía ni qué tenían, ni le interesaba saber qué tenían, entonces no quería probar eso, pero probó la línea de cuidado de la piel, entonces empezó con eso, empezó a funcionar muy bien, pero de repente vio que Stacy, la persona que le había invitado, pues se ganó este bono de $10,000, empezó a ganar un dineral y dijo, a ver, ganaste eso desde tu teléfono, entonces por favor inscríbeme. Right. Awesome. So, yeah. So I was a customer first, and that's when I tried the products, but I had only tried the skincare, but I saw them winning. And I didn't want to learn any information. I just wanted to know, how can I do that? How can I get that kind of bonus? Right. Entonces lo que empezó a pensar es, independientemente de la información que le mandaran o no, ella lo que vio fue el resultado. Entonces ella se enfocó en decir, ¿qué tengo que hacer para llegar a eso, para tener ese resultado, no? Yeah. And that's how I got started. ¡Wow! Y así fue como empezó, así fue como todo empezó súper bien. Fíjense cómo es tan interesante el proceso de cada persona y cómo alguien que primero quiere probar está viendo lo que está pasando contigo que le invitaste. Porque cuando alguien ve el éxito en los demás haciendo cosas sencillas, cosas simples, compartir con otras personas, no necesita saber todo. Lo único que Kelly preguntó fue, ¿qué necesito hacer para lograr lo que tú estás logrando? Y eso es sumamente poderoso, porque eso es ganas de aprender. You were willing to learn new things in order to achieve the same income that the sponsor that you have was achieving, right? So it was easy for you to take your ego out of probably being willing to learn new things in order to accomplish that goal? Bien, pregunta Alex, que si fue sencillo para ella poner su ego a un lado o estar dispuesta a aprender nuevas cosas, porque ella no sabía qué hacer, pero quería esos resultados. Entonces le pregunta que cómo hizo para estar dispuesta a aprender. So I was really scared about what people would think. I was afraid to make people upset or afraid they'd be irritated or, afraid of the response I would get by posting and talking about the business so publicly on social media. Ok, entonces a ella le daba mucho miedo al principio qué es lo que iba a pensar las personas, qué iban a decir o qué le iban a responder cuando ella les llamara o cuando posteara cosas en redes sociales o cuando les hiciera una invitación. Le daba mucho miedo de cómo las personas le podrían responder. Mm-hmm. How did you overcome that fear? I just did it. I just did it. I did. I just did it. And I did it afraid. And that's the one thing that I tell people all the time. Wow. All the way from starting my business, all the way through Ambassador Diamond. I did it afraid. Wow.
Le pregunté, oye, tenías miedo al principio, ¿cómo superaste ese miedo? Y nos dijo, no lo superé, solamente me puse a hacer las cosas con todo y miedo. Y desde que empezó hasta diamante embajador, lo hizo con miedo, pero lo hizo. ¡Wow! Yes. Wow. And so that's the truth is fear is not going to pay your bills. But if you want to change in life, Boom. Wow. you've got to be able to work through your fear or it just wins. What kind of life is that, right? Te voy a pedir que apuntes esto. El miedo no paga tus cuentas. El miedo no paga tus cuentas. Me quedé ahí, no supe ni qué más dijo. ¿Qué sentido tiene de que hagas que intentes hacer cualquier cosa si vas a estar detenido por miedo? Tienes que no superar, tienes que aceptar, tienes miedo, ok, no importa, ve y hazlo de todas formas, porque de eso se trata, tener una vida extraordinaria. Because the truth is, at some point, you've got to choose. Either you want change or you're choosing fear. Wow. Both are a choice. You can choose change or you can choose fear. But fear doesn't change your life. Does that make sense? En algún punto de tu vida vas a tener que tomar una decisión. Vas a tener que tomar la decisión de cambiar o de quedarte con el miedo. ¿Ok? Cambiar o miedo. Pero el tema es que el miedo no te genera nada positivo en tu vida. No te va a cambiar la vida. Pero el cambio sí. Y tienes que tomar esa decisión en algún momento de tu vida. Es una decisión. Mm-hmm. One decision. So, yeah, one decision. You're totally right. And so there have been lots of different points in my business where new fears come up. You know, fear of, will I be enough? Fear of, does this business actually work? You know what I mean? Fear of, can I actually go Ambassador Diamond? Am I enough for that? Entonces, en el camino del negocio hay diferentes tipos de miedo, ¿no? Desde miedo a qué le voy a decir, qué me van a decir, ¿este negocio realmente funcionará? O también, ¿yo seré capaz de llegar a diamante o a doble o a diamante embajador? ¿Será para mí? ¿Yo podré ser capaz de hacerlo? Esos son miedos. Hello. We're back. You have everything. Can you hear me? Yes. Are you there? Okay, yeah. I lost you for a second. You okay? Okay, because the truth is you have everything you need as a person. Everything you need is already inside of you. It's just choosing to work past your fear and just do the tasks and trust the process. La verdad es esta, y tienes que también apuntar esto. Todos tenemos lo necesario para tener el éxito que queramos en este negocio. Ya lo tienes, ya está ahí dentro. Lo único que hay que hacer es ponerse a hacer esas cosas que funcionan, independientemente si tienes miedo o no. Con todo y miedo, hacer que las cosas sucedan. Lo que tienes que saber, lo que tienes que tener adentro de ti para que puedas llegar a embajador, ya está dentro de ti. Hay que hacer las cosas, nada más. Wow. Yeah. Are you still there? Yes, we're here. We're There here. you are. We turn off the camera because the connection here is sometimes slow. slow. That's the reason why. Okay. So, Kellie, when you were building your business in the first initial months, probably, you start growing, but the whole time was a growth, a consistent growth, or sometimes you grow and sometimes you lose someone or some leader goes away, or how you overcome that situation. La pregunta, sí. Alex le pregunta que si cuando empezó a trabajar el negocio siempre fue así como una rampa de subida, o hubo momentos en donde de pronto había bajadas en el negocio, en el volumen, o algunos líderes se pudieron haber rendido en el camino, y cómo le hizo para poder pasar esas ocasiones. Yeah. Mm-hmm. As long as you're continuously filling out your steps to success. Uh-huh. Okay, do you guys talk about steps to
Are you there? Yeah. Okay, Yes. do you guys talk to your team about the steps to success? Yes. Yes. Okay, great. So as long as you're following the steps and you're signing loyal customers and signing distributors, you're always building. Instead of rebuilding, you're always building. And as you're continuously bringing new people onto your team, you'll find new leaders that fill in new spots and take you to the next level in your business. But absolutely, I've lost people and stalled out in the 4 years. Absolutely. Ok, lo que nos dice Kelly es que mientras te mantengas duplicando los pasos para el éxito, que son, compra tu paquete a inicio rápido y llega a Rubí, mientras sigas trayendo nuevas personas que les ayudes a duplicar eso, mientras sigas trayendo nuevos distribuidores, nuevos clientes leales, siempre vas a estar construyendo y nunca te va a tocar reconstruir la organización. En estos 4 años, claro que se han ido personas, claro que han personas que se han rendido o han tomado vacaciones o cosas así, pero en realidad, como ella siempre ha construido, pues entendió desde muy al principio que esa era la base de mantener un negocio creciendo y encontrando nuevas personas que le iban a llevar cada vez a un siguiente nivel. And it's so interesting when you said you're not rebuilding, you're always building. So there is not like once and before. I mean, it's always a constant building. And that is so important for all of us here in Mexico, because we are launching this market, this new market for It Works, and we're just starting. We have 4.5 months of operations in this market, and we're just starting the building. But the consistency and the long-term view that you're sharing with us is so important. We appreciate that, Kelly. Hello. ¿Dejó de grabar? No, sigue grabando. Ups. Hola, hola. Hello. Hello, Kelly. Oh, there you go. We're back. Woohoo. You're back. Okay, something happened. We're still here. Yes. Okay, so we were saying that I hope everything records correctly, but it's so important to be consistent and to have a long-term vision, right? What'd you say? I'm going to turn off the camera. Can you hear us better? Yes, it is. Alex said that it's so important to have a long-term vision, because if you're willing, if you think you're going to make like $1 million in 4 months, you're kind of crazy and you're going to be disappointed. Right. And that would be a scam. If you're that wouldn't be it wouldn't be wise. That'd be like building your house on sand. Claro. That'd be a scam. You know what I mean? Right. Kelly habla de, bueno, ahorita Alex decía que era muy importante tener una visión a largo plazo, tener una expectativa correcta y seguir y siempre estar construyendo, ¿no? Y yo le dije, bueno, sí, es que no podemos esperar de hacer 1 millón en 4 meses. Y Kelly dijo, no, pues es que eso sería un fraude, ¿no? O sea, sería como tratar de construir una casa de 3 pisos de arena. Simplemente no funciona así. Esto es un negocio serio y pues, pues hay que construirlo, ¿no? Awesome. So, Kelly, what happened when you received that first initial commission and you said, wow, I have my $55 for the ballet class? So how that gives you more confidence for you and your husband? And what happened when that happened to you? Te pregunto, ¿qué pasó después de que recibió su primer cheque? ¿Cómo lo recibió y qué pasó en su mente? Yeah. I got it in a fast start bonus. So it actually wasn't even my commissions yet. It was the weekly bonuses is how I got that first 55. De hecho, sus primeros $55, que era lo que estaba buscando originalmente, lo obtuvo de un bono de inicio rápido, un bono semanal, ni siquiera
tuvo que esperar a las comisiones mensuales. So for me, a light went off going, oh, I just hit my goal in a weekly bonus. That's not even including my commissions. So then I started to understand this can multiply quickly, faster than I thought. I still didn't know how far I could go, but it could go a lot faster than I was initially thinking it would go. Entonces fue como que le cayó el 20 y dijo, órale, o sea, mi meta casi saqué el doble y en un bono semanal, o sea, ni siquiera llegan mis comisiones y ya llegué a mi meta. Entonces rápidamente como que se dio cuenta de que eso lo podría escalar y que pudiera irse mucho más rápido de lo que creía. Todavía no sabía a qué nivel iba a llegar, pero como que se le prendió el foco y dijo, ok, esto se está poniendo interesante. So Kelly, and this is so important because in It we have the leverage, and when we have leverage, if you start having one commission, you only need the multiplying factor. I mean, if you did once, you can do it multiple times, and the sky is the limit. You know how much you need, because some people need more money than others because they're debts, because different situations in life. So the message that we're sending to all of them is just multiply your effort. You need to work harder and share the message with more people, right? Right. You got it. And like what you said, is thinking long term, you know, month over month, and also thinking year over year, because this time last year, your businesses didn't even exist. So you've come really far. Right. Between last fall and this fall, right? Right. So knowing that, where will you be this time next year? Wow. Double it. Claro. It's over year, long-term thinking. Wow. Y lo que nos dice Kelly es que es muy importante tener como el marco de tiempo muy bien puesto. O sea, si te pones a pensar, ninguno de nosotros aquí en México teníamos negocio el año pasado. O sea, estábamos hablando de que en noviembre del año pasado ninguno de nosotros tenía un negocio en It Works. Y ahora lo tenemos y muchos tenemos negocios con muy buenos resultados. La pregunta es, ¿en dónde va a estar tu negocio el próximo año? Entonces, si te pones a pensar a largo plazo, o sea, diciendo, ¿a dónde lo voy a llevar en un año y luego el siguiente año y todo eso? También eso es lo que hablamos de construir una empresa con un legado, ¿no? Exacto. Mm-hmm. Awesome. Okay, Kelly. So the other thing is how you see right now, now that we went in green carpet, you receive a great recognition there. And I was so excited to see you at the stage sharing and start sharing, and you get so empowered that everybody, all the crowd we were like, what? It was amazing. It was amazing. And how you see your next steps in It Works, how you see yourself in the future with It Works. Alex le pregunta a Kelly, que es que cuando estuvimos en el Green Carpet recibió un enorme reconocimiento y el speech que dio estuvo padrísimo, todos nos emocionó, nos levantamos, gritamos. Entonces le pregunta a Alex, ahora que está en ese nivel, como que cuál es su visión ahora en It Works, que tiene toda una visión más clara, cuál es como lo que sigue para ella, lo que ve. Yeah. I'm ready to go Ambassador 2.0. Wow. Do it all over again. Wow. Only I want to do it better. I want to do it stronger as a person. I'm excited to do this business without fear. Wow. Because with fear is a lot harder. Está lista para construir su segunda posición como embajadora. Eso es muy, muy, muy bueno. Pero además está dispuesta a hacerlo más fuerte, sin miedo, porque hacerlo con miedo es mucho más difícil. Ahora está tan fuerte que está dispuesta a hacerlo sin miedo. Wow. Now that you know what it takes, now that you know the results, now that you have your belief increased, now that you have all the things that you know right now, yeah. If you have the opportunity to start all over again, what are the things that you change to have a faster or a better results? It would be
I would go back and tell myself, Yes. stop being so afraid and just do the dang job. Like I would do any other job in the world. Just do the tasks and quit getting stuck in your head. A lot of times that's where people hurt themselves in their business, shoot themselves in the foot because they're thinking too much, giving too much credit to their thoughts and their feelings. Ok, Alex le preguntó, oye, ahora con todo este resultado, si pudieras regresar el tiempo y volver a arrancar, ¿qué cosas harías diferentes? ¿O qué te dirías tú en el pasado para que pudieras lograrlo más rápido, o mejor, o más fuerte? Y Kellie le respondió, bueno, eso es muy sencillo. Lo que me diría es, deja de estarle poniendo tanta atención a tus miedos, deja de estar pensando demasiado las cosas, poniéndole un montón de atención a lo que piensas y a lo que sientes, esos sentimientos que a veces te detienen, y ponte a hacer las tareas. Dime si las pinches tareas. Ponte a hacer lo que tienes que hacer. We need to do what we need to do. I mean, whoa. That's awesome. That's awesome, Kellie. Itzel is here with us. And you know Itzel from the line that we were at Green Carpet. Come, Itzel, say hello. Hello, and thank you so much. Hi. How? Hi. Hi. Itzel is saying, hola y muchas gracias por ayudarnos con esta llamada, Kellie. Yeah, we knew you in the line, or I don't know how to say Yeah, it. yeah. And what his story is amazing, and it was like, wow. I remember that you said, I didn't even know that this was an industry, you know. So there's a lot of mothers that need more money for their kids, that can take them to the soccer or gymnastic or ballet or whatever they want to do, or music or whatever. We can we can pay for it. There's lots of moms that need money for their kids, and as you did, just for can pay for your daughter to go to gymnastics. It was like, wow. There are a lot of mothers in Mexico as you were, and now you are earning a lot of money. So I remember that you told us that you started for $55, and now you're earning for 40,000 or something like that. It was Whoa! Congratulations! Awesome. Thanks for sharing with us and with our team your story, and it's very inspiring for a lot of mothers that are having not good times with money. Right. So we can do it here in Mexico too. Yeah, we are going to have a lot of stories like your story with mothers here in Mexico, that the only thing that we have to do is work. Is share with other mothers that this is an opportunity to change their lives, to have more money for our kids. So thank you so much. And this is the reason why your story is so important for so many women in Mexico, Kellie, because we can relate a lot with your story. And you know, here in Mexico there are so many women that need to hear some inspirational story like yours, to say, wow, if they can do it, if they are moving forward with even difficult situations sometimes, we have an opportunity and we have a better way to do things and to achieve things. So let me do the translation here. Itzel, si puedes traducir un poquito lo que dijiste, por favor. Pero Ale estaba diciendo que, recuerdo estábamos con Alex en línea cuando estábamos por entrar a un evento en Green Carpet en Florida, y nos contó un poco de su historia. Entonces para mí fue muy impactante que ella nos dijo que entró por $55. Ella dijo, si este negocio me puede dar $55 para pagar la gimnasia de mi hija, lo voy a hacer. Ella dice, ni siquiera sabía que era una industria. Eso es lo que me recuerdo cuando estábamos en línea. Entonces, así como ella entró para poder pagar la gimnasia de su hija, ¿cuántas mamás en México habemos que no podemos pagar por los gastos de nuestros hijos, que no podemos pagar por el inglés, que vayan a tomar clases extra en la escuela, por el fútbol, por la natación, por lo que sea, por música? Tanto talento en México que no... que simplemente las mamás no podemos pagar, y los hijos están ahí en casa viendo la televisión sin desarrollar sus virtudes, ¿no? O desarrollar el talento que tienen para hacer algo de deporte o algo artístico. Entonces, le dije que su historia es muy inspiradora para tantas mamás en México que estamos pasando momentos difíciles económicamente, y
que así como la historia que escuchamos hoy de ella, en México van a salir muchas más historias de mamás que se pusieron las pilas, que lucharon por cambiar su situación económica y pues van a salir las grandes historias. Ella empezó por generar $55 para la gimnasia y está generando, si mal no recuerdo, o sea, más de $20,000, $40,000 mensuales. Wow. Entonces, esas historias van a llegar a México. Y tú que estás escuchando, puede ser tu historia la que en los siguientes meses o probablemente 2 años, lo que nos cueste hacer una organización que nos dé lo suficiente para mantener a nuestros hijos, hay que hacerlo. En un principio es mucho aprendizaje, pero después viene todo lo que sembramos. Entonces, con miedo o sin miedo, dice Rodrigo. O sea, simplemente hay que hacerlo. O sea, muchas ya lo lograron, nosotros también podemos. Awesome. And we know also, Kellie, that it works. I mean, I was surprised and impact for how many women are empowered, retiring their husbands, and helping their families to be at home working and raising their children. And that is amazing. And here in Mexico, we need a lot of stories like that. What do you suggest or recommend for all those women that are struggling and right now they're looking for an opportunity? And what could you tell them about It Works? I would say it is the most unexpected opportunity I have ever come across. Les quiero decir que es una oportunidad inesperada que de repente se va a cruzar por tu vida. Mm-hmm. And what you are offering is life change. Not lo que realmente ofrecemos es un cambio de vida, de tu vida. Not just a body wrap. No solamente un wrap que te va a bajar 1 centímetro, 2 centímetros. ¡Wow! Not just a body. You're offering confidence, hope. Ofreces confianza, ofreces esperanza. Hope and what else? Hope and confidence and change. Y cambio en tu vida. Mm-hmm. And that's for you and for everyone you offer it to. Es para ti y para todas las personas que tú decidas compartir esta oportunidad, compartir It Works. And the more that you are excited to help other families have their lives be changed. Y mientras más te emociones por ayudar a cambiar la vida de otras personas, de otras familias, the faster yours will be changed. Lo más rápido que tú vas a lograr tus metas y objetivos. Mientras más ayudes a otras personas, por consecuencia. Más rápido vas a cambiar tu vida. Wow. Wow, Kellie, thank you so much. Thank you so much for sharing your story. Muchas gracias, Kellie, por compartirnos tu historia. Thank you so much for being an example for all of us, por ser un ejemplo para todos nosotros, and for walking that road that we're just starting, we're just in the beginning, y por caminar ese camino en el cual nosotros apenas estamos comenzando. Kellie, you have been here for 4 years, probably a little more. Has estado aquí por 4 años, un poco más. We're just starting, and thank you for giving those tips. Muchas gracias por darnos esos consejos and for helping us to share your experience with all the It Works Mexico, It Works family. Muchas gracias. Thanks for inspiring a lot of moms here in Mexico that sometimes we think it's difficult, but if you can do it, we can do it. So thanks for being an example for us and for seeing your story that can happen in our lives. Entonces le digo que muchas gracias por compartir esta historia que es muy inspiradora para tantas mamás que estamos arrancando en México, que a veces creemos que es como difícil, pero si ella pudo, nosotros también podemos. Entonces, pues le agradecí por contarnos, por compartirnos su historia. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you, Kellie. Gracias. See you in conference. See you in conference. See you very soon. Okay, see you soon. Thank you. Bye. Bye.